car. Let me say he comes to Chiboga and says you have interpreted well. Exactly. When he comes back, the Gehazis will never allow him to see you. Because you will tell him that you did not receive it. They make sure you don't appear. So the Gehazis are not only in the setting of the church, but they are also there in the world. The fourth, I don't know whether it's the fourth, is the Kora mentality. No, the Kora. There is a person called the Kora. Kora is Korah. The Kora mentality. Someone to read for us in the book of Numbers. Numbers chapter 16. We are going to read quite a number of verses there. Yes, you can read for us. So I want us to pay maximum attention as she's reading because it's quite long. Ekitabo ky'okubala essula ya 16 okuva ku lusooka. Awo Kora mutabani wa Izukali, mutabani wa Kokasi, mutabani wa Levi, ne Dasani, ne Abiramu, batabani ba Eliabu, ne Onni, mutabani wa Peresi, batabani ba Leubeni, ne batwala abantu. Ne bagolokoka mu maaso ga Musa wamu n'abalala ab'okubaana ba Isirayiri. Abakulu b'ekibiina 250 abaayitibwa mu kkuŋŋaaniro, abasajja abaayatiikirira. Ne beekuŋŋaanyiza ku Musa ne Alooni ne babagamba nti muyinga okwekuza, kubanga ekibiina kyonna kitukuvu, buli muntu ku bo, era Mukama ali mu bo. Kale mwegulumirizza ki okusinga ekibiina kya Mukama? Olwokuna, awo Musa bwe yakiwulira n'avunnama amaaso ge, n'agamba Koola ne banne bonna nti enkya Mukama anaalaga ababe bwe bali, n'omutukuvu bw'ali, era anaamusembeza gy'ali. Oyo gw'alonda anaamusembeza gy'ali. Olw'omukaaga, mukole bwe muti, muddire ebyoterezo, Koola ne banne bonna, muteeke omwo omuliro, mubiteekeko obubaani mu maaso ga Mukama enkya. Kale olunaatuuka omuntu Mukama gw'anaalonda y'anaaba omutukuvu. Muyinga okwekuza, mwe batabani ba Leevi. Olw'omunaana, Musa n'agamba Koola nti muwulire nno, mwe batabani ba Leevi, kyali kitono gye muli Katonda wa Isirayiri okubaawula mu kibiina kya Isirayiri, okubasembeza gy'ali, okukolanga okuweereza okw'omu nnyumba ya Mukama, n'okuyimiriranga mu maaso g'ekibiina okubaweereza. Olw'ekkumi, n'okusembeza ggwe ne baganda bo bonna batabani ba Leevi wamu naawe, era munoonya n'obwakabona kyemuvudde mukuŋŋaanira ku Mukama, ggwe ne banno bonna. N'Alooni yaani mmwe okumwemulugunyiza. 12. Musa n'atuma okuyita Dasani ne Abiramu batabani ba Eliabu, ne bagamba nti tetujja kwambuka. Kyali kitono ggwe okutujja mu nsi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki, n'otulinnyisa okututtira mu ddungu. Era naawe n'okugwanira ne kikugwanira okwefuula omulangira ku ffe. 14. Era naate totulese mu nsi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjusi, so totuwadde busika bwa mu nnimiro n'ensuku ez'emizabbibu, oyagala okuggyamu amaaso abantu bo? Tetujja kwambuka. Olw'e15. Awo Musa n'asunguwala nnyo, n'agamba Mukama nti tossaayo mwoyo eri ekyabwe ekiweebwayo. Sibajjangako na ndogoyi emu, so sikolanga bubi n'omu ku bo. Musa n'agamba Koola nti ggwe n'ekibiina kyo kyonna mubeere mu maaso ga Mukama.
gwe n'abo n'Alooni enkya. Muddire buli muntu ekyoterezo kye, mubiteekeko obubaane, muleete mu maaso ga Mukama buli muntu ekyoterezo kye. Ekyoterezo 250. Naawe n'Alooni buli muntu ekyoterezo kye. Ne baddira buli muntu ekyoterezo kye, ne babiteekamu omuliro, ne bassaako obubaane, ne bayimirira ku mulyango gw'eweema ey'okusinkanirangamu wamu ne Musa n'Alooni. 19. Kola n'akuŋŋaanyiza ku bo ekibiina kyonna ku mulyango gw'eweema ey'okusinkanirangamu. Ekitiibwa kya Mukama ne kirabikira ekibiina kyonna. Mukama n'agamba Musa n'Alooni nti mweyawule wakati mu kibiina kino ndyoke mbazikirize mangu ago. Ne bavuunama amaaso gaabwe ne bagamba nti ayi Katonda, Katonda w'emyoyo gya bonna abalina omubiri, omuntu omu ng'ayonoonye onoosunguwalira ekibiina kyonna. 23. Mukama n'agamba Musa nti gamba ekibiina nti mugolokoke muve ku weema ya Koola, Dasani ne Abiraamu. Musa n'agolokoka n'agenda eri Dasani ne Abiraamu. Abakadde ba Isirayiri ne bamugoberera. N'agamba ekibiina nti mbeegayiridde muve ku weema ez'abantu bano ababi, so temukoma ku kintu kyonna ku byabwe, muleme okuzikirizibwa mu bibi byabwe byonna. Awo ne bagolokoka okuva ku nnyumba ya Koola, Dasani ne Abiraamu enjuyi zonna. Dasani ne Abiraamu ne bafuluma ne bayimirira ku mulyango gw'eweema zaabwe ne bakazi baabwe ne batabani baabwe n'abaana baabwe abato. 28. Musa n'agamba nti ku kino kwe munaategeerera nga Mukama yantuma okukola emirimu gino gyonna, kubanga saayima mu magezi gange nze okugikola. 29. Abantu bano bwe balifa ng'abantu bonna bwe bafa bulijjo, obanga balijjirwa ng'abantu bonna bwe bajjirwa, kale Mukama nga teyantuma. Naye Mukama bw'anaakola ekigambo ekijja, ettaka ne lyasama akamwa kaalyo, ne libamira wamu n'ebyabwe byonna, ne bakka nga balamu mu bunnya, kale munaategeera ng'abantu bano banyoomye Mukama. Awo olwatuuka bwe yali ng'agenda okumala okwogera ebigambo ebyo byonna, ettaka ne lyatika eryali wansi waabwe, ensi ne yasama akamwa kaayo n'ebamira, n'ennyumba zaabwe n'abantu bonna aba Koola n'ebintu byabwe byonna. 33. Thank you so much. That's enough. You're welcome. Yes. Now, we are seeing someone called Korah. Tulaba Koola wano. We have been looking at Miriam. Tubadde tunuulira Miriam. Then we looked at Aaron. Ne tulaba Alooni. Then we looked at Ne tulaba James. Gekasi. Now, the most dangerous one is Korah. Kati ate ow'obulabe ye Koola. Because Korah said, Kubanga Koola yagamba, now you Moses, kati gwe Musa with your group, the Aarons and others, n'ekibinja kyammwe kyonna ba Alooni. who told you're going to become princes over us? Ani abagamba nti mwe mugenda kutandika okutufuga? You even promised us that you are taking us to the promised land. Watugamba and n'otugamba otutwala we mu are nsi here. ensuubize, laba tulina wano tetutuukanga. Korah had influence because he was in the lineage of the Levites. Koola yali asobola okukuuma abantu kubanga yali mu lunyiriri lw'Abaleevi. He had a lot of influence. Yakoomanga nnyo ku bantu. And multitudes believed his word. Era abantu bangi bakkiririzanga mu bigambo. And they turned against Moses. Era ne bakyukira Musa ne bamwefuulira. He told them, Moses, you promised us that we shall be in the land of milk and Ne honey. batugamba watusuubiza ensi ekulukuta omubisi gw'enjuki n'amata. Is this the kind of land you're telling Kati eno us? ensi wootutadde gye watugambanga. You with your group of Gwe Aarons. n'abantu bammwe ba Alooni. For him, he combined Moses and his Musa group. yamugatta wamu bonna n'abaana ba Isirayiri. No, with his group, the elders, the what? N'abakadde bonna n'abatwalira wamu bonna nga tabaawula na kubaawula. And he started speaking not only in secret, but Nga tayogera in mu the kyama naye ng'ayogera mu lwatu abantu bonna bamuwulira. then Moses said, now Korah, Musa n'amugamba naye Koola, I know you're from the lineage of the manyi nti oli Levites. Muleevi. I want to understand what your problem is. Njagala kumanya olina kizibu ki. Korah asked him, Koola n'abuuza you're Musa, calling me as who? kati ompise ng'ani era ombuuza ebyo ng'ani? He had his group. Korah was not alone. He had Koola his group. teyali yekka alina ekibinja ekyali Because the kimukkiririzaamu. Bible says Kubanga Bayibuli that egamba he was on a hill
Mbu yali ku lusozi. With some of his men. Ng'ali n'abamu ku basajja be. And the multitude that believed in him. Era n'ekibinja ekyamukiririzanga. That Moses sent the elders of the Israelites. Musa n'asindika abakadde ba Isirayiri. That you go and call for me Korah. Mugende mumpitire Korah. Korah said, we shall not come. Korah n'amugamba tetujja kujjayo. Who are you? Gwani. Are you a king over us? Oli kabaka nti otutuwala. So people that have the Korah mentality abantu abalina endowooza ya Korah have the ability to manipulate multitudes of people. Okukozesa ekibinja buli omu kyatayagala kukola naye sanga ng'akikoze. Have you guys... Oh, sorry. I'm using a wrong word. Have you people realized that in those churches out there, abantu ba Mukama mwali mukizudde nti eyo makanisa eyo, the same pastor that gives the morning word, omusumba oyo awa ekigambo ku makya, is the same one that will give lunch y'omu agenda okuwa ekigambo ku saa 7 olw'eggulo, from first of okuva January ng'omwaka gutandika to first of the other paka ng'omwaka guddeeko ogwa January omulala. You will never have any alternative voice. Toliwulira ddoboozi ddala lyonna. Do you know why? Mumanyi lwaki kibeera bwe kityo? Because they always want to avoid the people like Korah. Kubanga baagala kwewala bantu nga ba Korah. Because Korah had, since he was in the lineage of the Levites, kubanga olw'okubanga Korah yali mu lunyiriri lw'Abaleevi, he was always serving at the altar. Bulijjo yabeeranga ku kyotero. Or he was always amongst people that were at the altar. Era yabeeranga kwabo abantu abawangayo ebiweebwayo. So he had grown a lot of influence. Yali akuze nnyo era ng'akoma ku bantu bangi. And so he wanted to use his power era ayagala akozese amaanyi ge to overthrow Moses. Asobole okusuula Musa. The only thing he didn't have was authority. Ekintu kimu Korah ky'ataalina, Korah teyalina buyinza. So the only way to get that authority was to downplay Moses and his group. Engeri yokka ey'okufuna obuyinza Korah yali alina kulaba nga akola ebintu ebissa Musa wansi n'abantu be bonna. So that people can say, Korah, you will now lead us to the promised land. Kati Korah gw'obasinga tutwale wamma mu nsi ensuubize. So people like Korah, abantu nga Korah, they recognize all possible means bazuula engeri zonna ezisoboka for self gratification. Basobole okugulumizibwa bo nga bo. The second thing is, era ekyokubiri ekirala kye bakola, since they have some power, olw'ensonga nti babako n'amaanyi agamu, they can use that power to basobola influence masses, okukozesa amaanyi ago okukoma ku bantu bangi, to turn against Moses. ne bakyukira Musa. And they always get an alternative of the vision of Moses. Era bulijjo babeera n'ekyo ekikontana n'okwolesebwa kwa Musa. It's not really okay. Kiyinza okuba kikontana, but it's an alternative. If Moses has failed, I can. Kino nti Moses bw'aba alemereddwa ate nze wano nsobolawo. You promised us a land of milk and honey. Watusuubiza ensi ekulukuta omubisi gw'enjuki n'amata. But we are here. Naye tuli wano. I can lead you to that promised land. Tewamaze nsobola obbatwala mu nsi ensuubize, ngimanyi bulungi. So they always seem to be offering an alternative. Bulijjo abeeranga akuwa ekyokuddamu ekiyinza okugonjoola ensonga gy'olina okugonjoola mu ngeri emu oba endala. The Korahs have been in the system, so they know how to manipulate it. Korah babeera ebintu babiraba nga babadde nabyo ebbanga era nga basobola okukola kyonna ky'ayagala okubikozesa. For example, if it is the church, bwebeera kanisa, they have been in the system. Babadde mu buweereza. They have possibly even served. Baweereza n'okuweereza. They know the corners, the loopholes. Bamanyi buli kasonda era bamanyi n'obunafu bw'ekkanisa. So they want to use those loopholes they have identified. Era nga bakozesa obunafu bw'ekkanisa basobole okugikozesa byetali nneetegefu kukola. They always build a kingdom within the kingdom. Era bazimba obwakabaka mu bwakabaka.
They always paint a picture that Moses has lost track. Era bulijjo basiiga ekifaananyi nga balaga abantu nti Musa alinga yava ku mulamwa. Remember, they were not there when Moses was called. Jukira tebaaliyo nga Musa bamutemera ensalosalo. They even don't know which instructions were given to Moses. Biragiro biba byaweebwa Musa. But they always say, Moses, you have lost track. Naye bagamba naye Musa ng'olinga avudde ku mulamwa. Because now, at least if it was Aaron, singa abadde Alooni, because Aaron had been there earlier, Alooni ye yali abaddeko ne Musa nga Katonda ayogera nabo. But Korah naye Koola talina was kyamanyi. completely not there. Yali talina kyamanyi kubanga tabeerangako nabo nga Katonda ayogera nabo. But Korah started saying, Moses, you have lost track. Naye Koola yatandika ogamba Musa nno olabika wagwa. You and your group of Aarons and others. So they always want to put a feeling amidst the people that Moses has lost track. And they always want to say they understand Musa's calling that Musa himself. They always want to create scenes and embarrassment. Baagala okuteekawo embeera ereetawo okuswazibwa. Embarrassing Moses. Nga eswaza Musa. Moses sent the elders to pick Korah and his group. Musa yasindika abakadde bajjeyo Koola ne banne bonna. Korah said, who is Moses? Koola n'ababuuza naye Musa ki oyo gwe mwogerako atuyita? We shall not come. Tetugenda kujja. Moses did not send children to pick Korah. Musa teyasindika baana, yasindika bakadde bayite Koola. But Korah said, who are you? Koola n'agamba naye mmwe abampita mmwe baani? We tell Moses and Aaron we shall not come. Mugende mugambe Musa ne Alooni tetugenda kujja. And he had a group of people cheering him. Era Koola ono yalina abantu nga bamuwagira nga bamugamba oli mutuufu by'oyogera bituufu gwe mutuufu. They feel they can do Moses' call better than Moses. Era nga bano bakoola abawulira nga asobola okukola ebya Musa n'okumusinga. And they have their bit of turning the congregation against Moses, as I say. Era babeera n'obusobozi okukyusiza ddala ekibiina kibe nga kiwakanya Musa. They hate praises towards Moses. Era nga bawulira bubi nga bawaana Musa. Whenever the children of Israel would praise Moses and Aaron, abaana ba Isirayiri bwe bagamba nga Musa weebale nnyo ky'okoze kyekyo weebale tukusiima, Korah would ask. Koola nga yeebuuza. So Moses has become a prince over us. Ky'ogamba nti Musa ono afuuse mulangira gye tuli? Who appointed him? Ani yamufuula okubeera omulangira waffe? With the Aaron. N'Alooni ani yabafuula? Because Korah hates it when people kubanga Koola share praises with Moses. Kimunyiiza okuwulira nti abantu bawaana Musa. But unfortunately, naye ate ekyembi, the wrath of God usually follows Korah and his group. Ekiruyi kya Katonda kigoberera nnyo Koola n'ekibinja kye. Just as we see nga bwe tulabira ddala that Korah and his group, ti Koola n'ekibinja kye, Moses said, Musa yagamba, okay, if you people say I have lost track, bw'omuba mugamba nti nze nava ku mulamwa, Korah and your group be on the other side. Koola mubeere awo n'ekibinja kyammwe ku luuyi olwo. Then Moses and his group be on this side. Ne Musa naye ne gurupu ye babeere ku luuyi luno. Then Moses said, Musa n'agamba let us Koola, all offer ffenna katuweeyo ebiweebwayo. But Moses had prayed in the night. Musa yali asuza asaba. Moses said, Musa n'agamba, God, make sure Korah's sacrifice is not consumed. N'agamba Katonda kakasa nti saddaaka ya Koola togikiriza. So Korah didn't know that actually the contest had been put there. Kati Koola teyamanya nti embeera eno yali eteereddwawo. But Moses had been praying in the naye night. Musa abadde asaba. So Korah comes with his group. Koola ajja n'ekibinja kye nga kimuwagira. Then Moses. Ne Musa ng'alina ababe. Then Moses, before they offered, he said, Musa nga tebannaba kuwaayo saddaaka yaabwe yagamba, that today you shall know who is right. olwaleero tugenda kumanya ani omutuufu n'ani yava ku You mulamwa. will either choose
me or ojja Korah? kulonda nze oba ogende wa Koola. And then he said, let us offer. N'agamba kati ffenna katuwe ebiweebwayo. But he said, in the event that God does not accept your offering, naye singa Katonda amala n'atakkiriza saddaaka yo Koola, may the ground open ettaka ligguke and consume you with your people. likulye n'abantu bo mwenna libamire. You think Korah even offered the offering? Olowooza Koola yawaayo ekiweebwayo kye? As he was there, I don't know, he was consulting with his wise men. Awo yeebuuza ku bagezigezi banne. The Bible says the land opened Bayibuli n'egamba mbulaba ettaka ne lyeyasaamu wakati, and consumed Korah plus his group. Koola n'abantu be bonna ne libamira. So usually it is important Kyandibadde kirungi that whenever God gives you whatever power Katonda that you have bw'akuwa amaanyi gonna g'abeera akuwadde and authority, n'akuwa n'obuyinza, you operate within the limits. kolera mu nsalosalo z'abeera akuwadde. It is not your work to track whether Moses is still on track or not. Obwo si buvunaanyizibwa bwe ate kubuuza oba Moses akyali ku mulamu oba taliiko. It is between Moses and Ebyo his bya God. Musa ne Katonda we. For you just to do your work. Gwe kola ekyakuleeta okukola. Otherwise, we always want to overshadow and do things which are not meant to be Twagala ours. nnyo okwetumiikiriza ne tukola ebintu bye tutateekeddwa kukola. Sister, you're going to read for us in the book of, this is our last chapter, Soma ekyawandiikibwa kyaffe, the book of Exodus. ekitabo ky'Okuva, We shall read chapter 17. ssula ya 17, We shall start from verses 8. olunyiriri lwa 8 lwe Now, bootandikirako. the reason why we are reading there, Ensonga lwaki tusoma eyo, we want to know. twagala okutegeera So what is our role kati obuvunaanyizibwa waffe bwe buki, as far as the ministry is concerned? obuweereza mu nsonga z'obuweereza tuteekeddwa kukola tutya? So you can read for us in the book of Exodus 17. Soma kuva 17 okuva ku lunyiriri olw'omunaana okweyongerayo. Agamba bw'ati: Abamereki ne bajja ne balwanyisa Isirayiri mu Lefidimu. Musa n'agamba Yoswa nti, otulondera abantu ogende olwane n'Abamereki. Enkya n'ayimirira ku ntikko y'olusozi, omuggo gwa Katonda nga guli mu mukono gwange. Olw'ekkumi n'akola bw'atyo Yoswa nga bwe yamulagira Musa. N'alwana n'Abamereki. Musa ne Alooni ne Kuuli ne balinnya ku ntikko y'olusozi. 11. Awo lwatuuka Musa bwe yayimusa omukono gwe, Isirayiri n'agoba. Bwe yagussa omukono gwe, Abamereki ne bagoba. 12. Naye emikono gya Musa ne gitendewalerwa. Ne batwala ejjinja ne baliteeka wansi we, n'alituulako. Alooni ne Kuuli ne bawanirira emikono gye, omu eruuyi n'omu eruuyi. Emikono gye ne ginywera okutuusa enjuba okugwa. 13. Yoswa n'asuula Amereki n'abantu be n'obwogi bw'ekitala. Mukama n'agamba Musa nti, wandiika ekyo mu kitabo kijjukizo, okibuulire Yoswa mu matu ge, nga ndisangulira ddala okujjukirwa kwa Amereki wansi w'eggulu. Thank you so much. That's enough. Now, so what is our work? Kati omulimu gwaffe mulimu ki? Having understood power, Nga tumaze okutegeera ebintu by'amaanyi byonna, having understood the authority era nga tutegedde n'obuyinza bwonna and our jurisdictions, n'obuvunaanyizibwa bwaffe, what are we supposed to do? tuteekeddwa kukola ki? When you read that book of Exodus, Bw'osoma ekitabo ky'Okuva, chapter 17, essuula ya 17 from verses 8, okuva ku lunyiriri olw'omunaana, the Bible says, and the Amalekites attacked Israel. Bayibuli egamba mbu Abameriki ne balumba Isirayiri. And Moses told Joshua Era Musa n'agamba Yoswa, and Aaron and others, n'agamba Alooni n'abalala, let us go to the mountain, to the hill. katugende ku lusozi. The Israelites are fighting from the valley. Abaana ba Isirayiri balwanira mu kiwonvu. Moses and his group are on the hill. Musa n'Alooni n'abalala bali ku lusozi. Initially,
emabegako No, at the start of the fight, mu ntandikwa y'olutalo Moses was supporting himself Musa yali yeewaniridde ye nga ye with his staff. ng'akutte n'omuggo He gwe would put it up, ng'aguteeka waggulu. but time came when he could not support himself. Akaseera katuuka nga takyayinza guwanika. He needed the support of other people. Yeetaaga abantu abalala okumuwanirira. That's when the Joshuas came into play Abayoswa ne bajja to hold his hands. okuwanirira omukono gwe mu bbanga. But the Bible says, Naye Bayibuli egamba bw'eti whenever his hands were up, emikono gye buli we gyabeeranga waggulu the Israelites who were fighting in the valley would abaana ba win. Isirayiri abaalinga mu kiwonvu nga balwana nga bawangula. Whenever his hands were down, Era emikono gye we gyakkanga the Amalekites would beat Abameriki nga the bakuba abaana ba Israelites. Isirayiri. So what is our work? Kati omulimu gwaffe mulimu ki? Our work is to play the role of Joshua, Kwe kukola omulimu gwa Yoswa, to always support Moses okuwanirira Musa in whatever department you have been put. mu buli department yonna gy'okolamu. Imagine you're holding Moses' hands. Kakasa nti okutta omukono gwa Musa, That when you put the hands down, nti omukono bw'ona oguteeka wansi it is not you who is going to lose. gwe tugenda kufiirwa. There are other people who are fighting down there who will be losing. Waliwo abantu eyo wansi abaliko abalwana entala abajja okuwangulwa. Some of us, we are always at work. For Abamu example, tubeereeyo ku mirimu. you don't mind whether they are intercessors praying for you. Teweefiirayo bawali akusabira oba tewali. Life is moving on. Ng'ogamba obulamu butambula. Yet there are people who are always 24 hours in this place praying for us Kyokka nga wherever we waliwo are. abantu ababeerawo essaawa 2 mu nnyanga bakusabira yonna gy'obeera. Those are the Joshuas. Kakati abo nno be Bayoswa. Sometimes you would have even gotten an accident on the way. Oyinza n'okubeerayo ng'oba ofunye accident ku kkubo. You're there fighting with your life in Oli the eyo valley. olwana n'obulamu bwo. But there are some Joshuas who are Naye always waliwo there. Bayoswa ababeerawo buli kaseera. So Moses cannot be everywhere. Musa tasobola beera buli wamu. It is your work as the Joshuas, as the Aaronis, Gwe as mulimu whoever gwo it nga is, Yoswa nga Alooni to make sure okakasa nti Moses' hands do emikono not gya go Musa down. tegidda wansi. Because when they go down, every one Kubanga of us singa will lose. gidda wansi abantu bangi bagenda kulemererwa. Whenever you frustrate Moses, Buli lw'oleetera Musa okunyiiga and he starts feeling like, why don't I give up on this n'atandika ministry? okuwulira nga yeetamiddwa by'akola, It is not you who is losing alone. gwe tofiirwa wekka. There are people who are fighting down in the Waliwo valley. abantu eri wansi abali mu kiwonvu abalwana ku lwa Musa. They will be killed. Abo bonna bajja kubatta. So whenever you feel you are tempted, you have a position and you want to Oba use it olaba nga okemeddwa ng'olina ekifo ng'oyagala kukikozesa to frustrate Moses, okulemesa Musa okubaako or to ky'akola, frustrate the Aarons that he's working oba with, okuleetera Abalooni okwetamu emirimu gye bakola. always remember Jjukira ekintu that kimu Moses is on top with nti Joshua Musa ali and others, waggulu ne Yoswa n'Alooni, and when their hands go down, era emikono bwe gimala ne gidda wansi, there are other people that will lose their lives. waliwo abantu abagenda okufiira mu lutalo abali wansi mu lutalo. I want to give just a simple example. Kankuwa ekyokulabirako. One time I got a call. Omulundi gumu onafuna essimu ng'omuntu ankubira. Am I talking to Mr. Cheyune? Omuntu n'ambuza nze njogera n'omwami The Cheyune. person is a member here. Omuntu wano ali wano. I said, yes, you are. Ne mugamba oyogera nange. You know you people got educated so that you treat us. Omanyi mwe bantu mmwe munnange nno mwasoma musobole okutujjanjaba. But it wasn't polite. It was a very rude statement. Tiyali mukakamu nno, yali mukaawu. So I was like, okay. Ne ŋŋamba ekituufu twasoma tubajjanjabe. So how may I help you? Kakati nkuyambe ntya mukama wange. I didn't sleep. Seebaka. No. Seebase. She said, I didn't sleep. Seebase. Then she read a list of things. N'ansomera olukalala lw'ebintu. Me have told you, that's what she said. Me have told you my things. Mbikugambye byebyo. You people got educated to help us. Mwasoma kutujjanjaba kati nzijjanjaba biibyo. So I remember telling her Ne ŋŋamba mukyala wange. that, but there is a time I reach
waliwo ekiseera wentuuka and I'm like, my colleagues are making a lot of money out of these consultations. neŋŋamba abantu bakola ssente nnyingi nnyo nga bakola consultations farm. By that, I almost cried that day because you people don't know how much money my colleagues are making out of these consultations. Tomanyi abantu ssente ze bakola mu consultations ezo.